देखो ये सेक्शन आम पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला मनकर आम पाखे दुईटा पॉइंट अच्छी ए जार कोऑर्डिनेट होची 4 - 3 आ गोटे पॉइंट अच्छी बी जार कोऑर्डिनेट अच्छी 8 5 सपोज देयर आर it is divided into 4 equal parts. Let these points are P, Q, R. AB is divided into 4 equal parts. Then what will be the coordinates of P? Then what will be the coordinates of Q and what will be the coordinates of R? जदि आम पाखर दुईटा पॉइंट अच्छी A और B जार कोऑर्डिनेट अच्छी 4 - 3 एंड B 8 5 आउ से एबीटा 4 समान भाग भाग होती ताले पॉइंट पी रो कोऑर्डिनेट केते हम कहीं ना ये एबी को केते भाग रे भाग करूची यदि हमें देखिबा ये पॉइंट पी टा एबी को एउटे दी केते भाग 1 पार्ट एउटे दी केते पार्ट 3 पार्ट्स दैट इज एपी इज इक्वल टू 1 पार्ट and PB will be 3 parts. बुझे कि नहीं यदि ताले यही पॉइंट P रो कोऑर्डिनेट केते हो जदि दीटा पॉइंट A B अच्छंती आ पॉइंट P टा ताको 1 आउ 3 पार्ट्स रे डिवाइड करूची ताले एई पॉइंट P रो कोऑर्डिनेट हमें केमिति जानिबा सेटा इस सेक्शन ले देखिबा सो हाउ टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स टू गिवन पॉइंट्स इंटरनली इन ए गिवन रेशियो जदि हमर गोटे रेशियो माने एटा एपी बाय पीबी जदि हम देखिबा एपी बाय पीबी एपी बाय पीबी विल बी एपी इज इक्वल टू 1 पार्ट पीबी इज इक्वल टू 3 पार्ट्स दैट विल बी एपी इज टू PB is equal to 1:3 तमने गोटे रेशियो हमको दिया है आउ दीटा पॉइंट रे कोऑर्डिनेट दिया है आउ गोटे पॉइंट से जो दीटा पॉइंट को दिया है जदि गोटे रेशियो रे डिवाइड करछि ताले सही पॉइंट रे कोऑर्डिनेट कोन हो हमको ये पॉइंट P रो कोऑर्डिनेट बाहर करिया को अछि बुझला नै तो एटा जानिया पय चलो गोटे तार गोटे जनरल फार्मूला अछि से जनरल फार्मूलाटा प्रथमे जानिबा जनरल केस रे let's say there are 2 points A x1 y1 and B whose coordinate is x2 y2 हम पाखर दीटा पॉइंट अछि गोटे अछि x1 y1 A आउ पॉइंट B रो कोऑर्डिनेट अछि x2 y2 suppose let's say P is any point whose coordinate is xy divides AB internally in the ratio m1 m2 if we compare this situation to this situation let's say this is point P and m1 is 1 and m2 is 3 and here A is 4 - 3 that is value of x1 is 4 value of y1 is -3 and B if we compare the coordinates of B then x2 will be 8 and y2 will be 5 and let's say coordinate of this point is xy then what will be the value of x there is a formula that is called section formula to find the coordinate of this point P which divides two given points A and B whose coordinates are x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m1:m2 is so the coordinates of point P which divides the points A and B
in the ratio m1 to m2 internally is given by m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. This will be the coordinate of this point P, which divides AB in the ratio m1 is to m2. बुझे नहीं तो से पॉइंट कोऑर्डिनेट जाना पे एटा होची तारा फार्मूला. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बाय नोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स एंड रेशियो. जदि तुम पाखे पॉइंट रो कोऑर्डिनेट अच्छी आ रेशियो दिया है ताले जो पॉइंटा से ताको रेशियो डिवाइड करूची से पॉइंट रो कोऑर्डिनेट आमे जानि परिबा. बुझले नहीं तो सही अनुसार जदि आमे एठी फार्मूला पकेबा आमे पी क्यू आर रो फार्मूला पी क्यू आर रो पॉइंट रो कोऑर्डिनेट भी पाई परिबा ए फार्मूला यूज करिकी. लेट्स से a is 4 minus 3 and b is 85 and p the point which divides AB in the ratio 1 is to 3. Then what will be the coordinate of a point P? We know. So the coordinate of the point P the coordinate of P will be m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. If you put the formulas and put the values, then it will be m1 is 1. Here m1 is 1, m2 is 3. So m1 1 into x2 is 8 plus m2 is 3 into x1 is 4 divided by m1 1 plus m2 is 3. Again m1 is 1 into y2 is 5 plus m2 is 3 into m1 is y1 is minus 3 divided by 1 plus 3. It will be 8 plus 12 by 4, 5 minus 9 by 4. It will be 20 by 4 or minus 4 by 4. It will be 5 minus 1. So the coordinate of this point P will be 5 minus 1. बुझेला तो आम देखले ए आउ पॉइंट बी दीटा पॉइंट अच्छी जदि ताकू कौन सी पॉइंट पी कौन सी रेशियो रे डिवाइड करे ताहले आम से पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते बाहर करि परिबा बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला. दिस इज योर सेक्शन फार्मूला. दिस वन इज कॉल्ड योर सेक्शन formula. That means how to find out the coordinate of a point which divides two given points in a given ratio. Similarly, if you want to find out the coordinate of Q, जदि मैं point Q रो coordinate बाहर करिया ପାଇଁ चाहिए ताले कौन करिवा. देखो एठी हमर A अछि point B भी अछि point हला. एबे जानिबा जे से पॉइंट क्यूटा ए बी को केते भाग रे डिवाइड करूची. जदि हम देखिबा एटा केते पार्ट्स 2 पार्ट्स ए क्यू इज इक्वल टू 2 पार्ट्स एंड क्यू बी also 2 parts. If you want to find the ratio
AQ by QB is equal to 2 parts by 2 parts, will be 1 by 1 parts. That means the ratio is given 1:1. So here M1 is 1 and M2 is 1. Means if we 2 parts, it's 2 parts. When we divide it, so M1 will be 1 and M2 will be 1. 2 by 2 is equal to 1 by 1. So now we have found here M1 is 1, M2 is also 1, A is 4 minus 3, B is 8, 5. We want to find the coordinate of Q. So the coordinate of Q will be M1 x2 plus M2 x1 by M1 plus M2 M1 y2 plus M2 y1 by M1 plus M2. Now put the values, you will get M1 is 1. So 1 into x2 is 8 plus M2 is 1 into x1 is 4 by 1 plus 1. If you see, M1 is 1 into y2 is 5 plus M2 into y1 is minus 3 by 1 plus 1. 8 plus 4 by 2, 5 minus 3 by 2. So it will be 12 by 2 or 2 by 2. That will be 6 or 1. So the coordinate of the point Q will be 6, 1. Similarly, we can find out the coordinate of R. For that, you have to find out the ratio coordinate we have given. If you see, here is how many parts? 1, 2, 3. So here will be 3 parts and here will be 1 part. So the ratio will be 3:1. For the point R, the ratio will be 3:1. So first we have to check in how many parts it is divided, and the point whose coordinate we have to found at what ratio it divides the 2 points. से पॉइंटा जो पॉइंट आम कोऑर्डिनेट बाहर करने चाहते से जो दुटा पॉइंट गिवन अच्छी केते रेशियो रे डिवाइड कर प्रथमे ताको बाहर करिया पड़ियो। देखो नेक्स्ट आम पढ़ा मिड पॉइंट फार्मूला। मनकर आम पाखे दुटा पॉइंट अच्छी ए जार कोऑर्डिनेट अच्छी x1 y1 आ गोटे पॉइंट अच्छी बी जार कोऑर्डिनेट होची x2 y2। एमनकर मिड पॉइंट बा मझे let's say P divide into 2 equal parts, that is P is equal to BP. Then what will be the coordinate of this point P? What is the value of x and what is the value of y? यदि point P टा A और B को समान 2 भाग रे भाग करे, AB को समान 2 भाग रे भाग करे, ताले एई पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते हो सेटा जानिया पे हम कोन करबा। जेहेतु एटा here AP is equal to PB कहना मिड पॉइंट जेहेतु समान 2 भाग रे भाग करछि, सो FP by BP केते हो हमको रेशियो बाहर करिया को अछि। FP by PB will be 1 by 1, that is the ratio will be 1:1. That means here M1 will be 1 and M2 will be 1. हमको दुईटा पॉइंट रो कोऑर्डिनेट जाना पड़ियला आ M1 रो वैल्यू हैला 1, एठी M2 रो वैल्यू हैला 1। बुझले कि नै? ताले सेक्शन फार्मूला अप्लाई करबा। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ mid point of AB A whose coordinate is x1 y1 and B x2 y2 is
just applying the formula m1 into x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. Now putting the values, m1 is 1, so 1 into x2 plus 1 into x1 by 1 plus 1, 1 into y2 plus 1 into y1, 1 plus 2. Here will be x2 plus x1 by 2 or y2 plus y1 by 2. So you can write x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. तार एक्स कोऑर्डिनेट यार एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाय 2 कर दबा, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट प्लस करके बाय 2 कर दबा. हम गोटे एग्जांपल लेके देखिबा. Find the midpoint of the points A, whose coordinate is 3, -4, and B, 7, -9. अप्लाई करें हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला. अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला, अप्लाइंग midpoint formula, the coordinate of the midpoint will be suppose you have the 2 points A 3 -4, here is B 7 -9. Then let's say the point P is the coordinate. So coordinate of point P will be, just we have to add the x coordinate को x coordinate मिसेबा by 2 करिवो. 3 plus 7 by 2, y coordinate को प्लस करिवो. -4 plus of -9 by 2. So here will be the value of P will be 10 by 2 or -13 by 2. That will be 10 by 2 is 5 and it is -13 by 2. Like this you can find out its coordinate midpoint. Here is a question. Find the coordinates of the point which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3. जी हम पाखर दुटा पॉइंट अच्छी. Let's say 2 points are -1 7 and another point B is 4 -3. से जी गोटे पॉइंट कोऑर्डिनेट लेट्स से दैट पॉइंट इज P, तार कोऑर्डिनेट बाहर करवा जहाँ AB को 2:3 रेशियो रे डिवाइड करछि. दैट मीन्स हियर द वैल्यू ऑफ m1 is 2 and the value of m2 is 3. So we have to find the coordinate of this point P. Just apply the section formula. In solution you can say coordinates of A and B. The coordinate of A is -1 7. The coordinate of B is 4 -3. Here m1 is 2, m2 is equal to 2:3. That is m1 is equal to 2 or m2 is equal to 3. Applying section formula,
applying section formula, the coordinates of P will be m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2. The y coordinate will be m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. Now put the values. We'll get m1 is 2 into x2 is 4 plus m2 is 3 into x1 is -1 by 2 plus 3. m1 is 2 into y2 is -3 plus m2 is 3 into y1 is 7 by 2 plus 3. 8 minus 3 by 5 minus 6 plus 21 by 5. So here will be 5 by 5 or 15 by 5. That will be 1, 3. So the coordinate of the point P will be 1, 3. So you can say the point P whose coordinate is 1, 3 divides the line segment joining AB in the ratio 2:3. Just you have to apply the section formula, you can find out the answer. Here is another questions for you. In what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the points A and B whose coordinates are -6, 10 and 3, -8? ये कौन देजी माने पॉइंट रो दीटा पॉइंट देजी ए जार कोऑर्डिनेट देजी -6, 10 आ गोटे पॉइंट बी देजी जार कोऑर्डिनेट 3, -8 and here is a point whose coordinate is let's say -4, 6. Then you have to find it the value of m1 and value of m2. Means you have to find the ratio. पॉइंट रो कोऑर्डिनेट दे दीजी एठी किंतु तुमको रेशियो बाहर करिया होछि. सब प्रथम हम कोन देखुतले जे पॉइंट रो कोऑर्डिनेट दिया होनथला रेशियो दिया होतला हम कोऑर्डिनेट बाहर करथले ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट. किंतु एठी कोन अछि पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देछि हमको रेशियो बाहर करिया होछि. मींस इट्स रिवर्स प्रोसेस. तो ताको जानिया पई हम कोन करिवा ता पाखरे दुईटा मेथड अछि. लेट्स नो अबाउट द टू मेथड्स. Let the ratio will be m1 is to m2. Now applying section formula. Applying section formula. सेक्शन फार्मूला अप्लाई कले ए पॉइंट पी रो कोऑर्डिनेट कोन होवा था. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी रो कोऑर्डिनेट कोन होवा था m1 into 3 plus m2 into -6 by m1 plus m2. Its y coordinate will be m1 into -8 plus m2 into 10 by m1 plus m2. If you just solve it, 3m1 minus 6m2 by m1 plus m2 minus 8m1 plus 10m2 by m1 plus
m2. It's a coordinate. The coordinate point P रो coordinate एतिकी हवा कथा किंतु actually देइछि केते -4 6. So according to question एतिकी हवा कथा किंतु देइछि केते एटा -4 6 ता माने एटा समान हबो एटा समान हबो x को x coordinate कहना हम जानि छु if x comma y is equal to a comma b, then x is equal to a, y is equal to b. Similarly point P रो कोऑर्डिनेट एतिकी हबा कथा फार्मूला अप्लाई करथिले किंतु देइछि केते -4 6 त माने एटा या सहित समान हबो एटा या सहित समान हबो. Now solve the two equations. So according to question 3m1 minus 6m2 by m1 plus m2 is equal to how much? -4 and minus 8m1 plus 10m2 by m1 plus m2 will be 6. Now solve the equation. 3m1 minus 6m2 is equal to -4m1 minus 4m2. Imply that 4m1 plus 3m1 minus 6m2 plus 4m2 is equal to 0. Imply that 7m1 minus 2m2 is equal to 0. And from here we will get minus 8m1 plus 10m2 is equal to 6m1 plus 6m2. Implies that minus 8m1 minus 6m1 plus 10m2 minus 6m2 is equal to 0. Implies that minus 14m1 plus 4m2 is equal to 0. If you take 2 common or -2 common, then here will be, on taking -2 common, it will be 7m1 minus 2m2 is equal to 0. If you solve here, that is 7m1 is equal to 2m2, implies that m1 by m2 is equal to 2 by 7. Means the ratio we get m1 is to m2, means we have to find out m1 is to m2, that will be 2 is to 7. If you solve this equation also, you will get 7m1 minus 2m2 is equal to 0. Implies that 7m1 is equal to 2m2. Implies that m1 by m2 is equal to 2 by 7. तो जेकोसी तुम चाहिए x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करके m1 is to m2 वैल्यू पाई परिबो. तुम चाहिए y कोऑर्डिनेट को यूज करके भी एग्जाम रे जेकोसी गोटे कले हबो. तुम चाहिए x कोऑर्डिनेट को यूज करके बाहर कर पाले y कोऑर्डिनेट को बाहर करले भी से सेम आसीबो. देखो यार आउ गोटे मेथड देखिबा. लेट्स से the 2 points are a minus 6 10 and b is 3 minus 8, and this point P whose coordinate is given -4 6 divides it in the ratio k is to 1. That means it is a general method. Let's say m1 is k and m2 is 1. So applying, let
the ratio be k:1. So the coordinate of point P, the coordinate of point P will be (3k) means applying section formula m1 into x2 3k plus m2 into x1 1 into -6 by k plus 1, because here m1 is k and m2 is 1, and y coordinate will be m1 y2 minus 8k plus 10 by k plus 1. So here it is, the coordinate of P is 3k minus 6 by k plus 1 and minus 8k plus 10 by k plus 1. It should be its coordinate, किंतु तार कोऑर्डिनेट कौन देइछि -4 6 p रो कोऑर्डिनेट एतिक होबा कथा, किंतु देइछि केते -4 6. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन you can solve any one of these equation. 3k minus 6 by k plus 1 is equal to -4, or 8k plus 10 by k plus 1 is equal to 6. Between these two equations you can solve any one of them to find the value of k. So if we solve this equation, it will 3k minus 6 is equal to minus 4k minus 4, implies that 3k plus 4k is equal to minus 4 plus 6, that is 2, implies that 7k is equal to 2, implies that k is equal to 2 by 7. That means k is to 1 is equal to 2 is to 7. So the ratio will be 2 is to 7. So we can say the point P divides the line segment joining AB in the ratio 2 is to 7. It's another way. Here in the previous case you will get two equations where there are two variables m1 and m2. सेटा दीटा वेरिएबल थो, m1 भी थो m2 भी थो, किंतु एठी हमें गोटा वेरिएबल पाउचे q k. Let's look the next question. Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points 5 minus 6 and minus 1 minus 4. Also find their point of intersection. क्वेश्चन रे कौन कहिछि जे दीटा पॉइंट अछि, मानकर गोटे पॉइंट अछि -1 -4 and b is 5 minus 6. If you see, here is our y-axis. ए y-axis टा ए दीटा पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को ए पॉइंट रे डिवाइड करछि. आमे जानि छु the coordinate of a point on y-axis is of the form 0y, means is x coordinate will be 0. कौच से पॉइंट रो जो पॉइंट y-axis टा को जो y-axis टा ए दीटा पॉइंट को केते रेशियो रे डिवाइड करछि. Let's say we know how to find out the ratio. Let's say the ratio will be k:1. Let the ratio will be k:1. So the coordinate of point P on y-axis will be m1 x2, that means k into 5, that is 5k, plus 1 into -4 -1 by k plus 1, m1 into y2 minus 6k plus 1 into -4, that is -4 by k plus 1.
इट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ p किंतु कोऑर्डिनेट ऑफ p कौन अच्छी 0y जेहेतु एटा y एक्सिस ऊपर अच्छी तार x कोऑर्डिनेट 0 सो इट इज क्वाइट सिमिलर टू 0y द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p 0y so this x coordinate must be equal to 0 and this coordinate will be y. So solving this according to question 5k minus 1 by k plus 1 because as p lies on y axis its x coordinate will be 0 जेहेतु एटा पीटा पॉइंटा y एक्सिस ऊपर अच्छी तेणु तार x कोऑर्डिनेटा 0 अच्छी implies that 5k minus 1 is equal to 0 implies that 5k is equal to 1 or k is equal to 1 by 5. So the ratio we get will be 1:5. So p divides, or we can say y axis divides AB in the ratio 1:5. Now next we have to find their point of intersection, means P is the point of intersection, we have to find the coordinate of point P. Now putting the value of k you will get the coordinate of P. So coordinate of P five k 5 into what is the value of k 1 by 5 minus 1 by 1 by 5 plus 1 minus 6 into 1 by 5 minus 4 by 1 by 5 plus 1. If you see that will be 5 cancel out 1 minus 1. So 1 minus 1 by 1 by 5 plus 1 here minus 6 by 5 minus 4 by 1 plus 5 by 5. So if you get 0 by 6 by 5 here minus 26 by 5 into 5 by 6. That will be 0 or minus 26 by 6. If you find the simplest form, then it will be minus 13 by 3.